হাই, আমি রুবায়েত খান এবং ইন্ট্রো টু অ্যালগরিদমস কোর্সের আজকে আমরা তৃতীয় লেকচার শুরু করতে যাচ্ছি এবং আজকের লেকচার আমরা যা দেখব সেগুলো হচ্ছে টাইপস অফ অ্যানালিসিস এবং হোয়াট ইজ অ্যাসিম্পটোটিক অ্যানালিসিস। সো লেটস গেট স্টার্টেড। সো বিফোর উই গো টু দ্য টাইপস, আমরা একটা ছোট রিক্যাপ করে নেই এবং হোয়াট ইজ অ্যানালিসিস অফ অ্যালগরিদমস এটা আমরা আবার একটু দেখে নেই। সো অ্যানালিসিস অফ অ্যালগরিদমস সেটা হচ্ছে স্টাডি অফ ফাইন্ডিং the time complexity, let's say TC in short, of an algorithm or algorithms in a given scenario and using the time complexity we compare between algorithms and we choose and eventually we choose the algorithm that best suits the scenario. তার মানে হচ্ছে আমরা given অ্যালগরিদম অথবা অ্যালগরিদমস এর টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করব এবং সেই টাইম কমপ্লেক্সিটির উপর ভিত্তি করে আমরা সেই অ্যালগরিদম গুলোর কম্প্যারিজন করব যে given a situation ওই একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশন কোন অ্যালগরিদম ভালো কাজ করে এবং সেই উত্তরটা আমরা দিব টাইম কমপ্লেক্সিটির ভিত্তিতে এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট ভালো যেটা পারফর্ম করে ডেফিনেটলি সেটাই আমরা চুজ করব। সো এই এন্টায়ার স্টাডিটার নাম হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ অ্যালগরিদমস। So analysis of algorithms is of three types. প্রথমটা হচ্ছে worst case, best case এবং average case. Worst case বলতে বুঝি সেটা হচ্ছে যখন একটা অ্যালগরিদমকে আমরা তার সবচাইতে খারাপ সিনারিও দিয়ে আমরা টেস্ট করব। বেস্ট কেস হচ্ছে সবচেয়ে এর উল্টোটা, মানে একটা অ্যালগরিদমকে ওর সবচেয়ে ভালো একটা কম্বিনেশন অথবা ভালো সিনারিও দিয়ে টেস্ট করব। আর অ্যাভারেজ কেস হচ্ছে একটা র্যান্ডম scenario. So what does these mean? এই ওয়ার্স্ট কেস, বেস্ট কেস, অ্যাভারেজ কেস এর মানে কি আমরা আরেকটু ডিটেইলস এখন আমরা একটু বুঝি। সো ধরে নেই এটা হচ্ছে আমাদের একটা গ্রাফ যেখানে আমাদের বাসা থেকে অফিস যাওয়ার 3 দিনের টাইম ডিস্টেন্স মেজার করছে। সেটা হচ্ছে I have Sunday which is the blue curve, we have Monday the green curve and Tuesday which is the orange curve. সো এটা হচ্ছে আমার সপ্তাহে 3 দিনের টাইম অ্যান্ড ডিস্টেন্স গ্রাফ। এখন যদি আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়, how much time does it take to reach work from home? If someone asks me or asks you this question, naturally আমরা যেই উত্তরটা দিব সেটা হবে kind of an average, right? ধরলাম আমার সানডেতে আমার 35 মিনিট লাগে, মানডেতে আমার 45 মিনিট লাগে, টিউসডেতে আমার 30 মিনিট লাগে। তো অবশ্যই আমার এই প্রশ্নের উত্তর আমি প্রতিদিন অনুযায়ী আমরা দেই না। আমরা কিভাবে উত্তরটা দেই? আমরা এমন একটা উত্তর বেছে নেই which is kind of an average, যেটা এমন একটা মাঝামাঝি দিন that যেটা যে উত্তরটা বলে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা পাই। Let's say সেটা হচ্ছে এই টাইমটা আমরা বললাম। সো এটা আমি এভাবে ডট ডট দিলাম।
ধরলাম এটা আমার অ্যাভারেজ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সো এটা আমার প্রথম প্রশ্ন গেল। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, what is the max time you need to reach to work? So this is question one and this is question two. যখন আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে what is the max time you need to reach the work, so আমি উত্তরটা নিশ্চয়ই এই যে আমার সবুজ যে কার্ভটা ওইটার উপরেই দিব অথবা ওইটার খুবই কাছাকাছি দিব। ফর এক্সাম্পল, if I have to be very precise, let's say uh, Tuesday takes me 30 minutes, some seconds and milliseconds. Sunday takes 35 minutes, some seconds and milliseconds, and Monday take 45 minutes and some seconds and milliseconds. And in order to answer this, I will choose an answer that is very much close to the worst. Monday. ঠিক না? Exactly এটাই হতে পারে। মানে এক্স্যাক্টলি এটাই দিতে পারি। অথবা এটার কাছাকাছি অথবা এটার সামান্য একটু বেশিও দিতে পারি। যেমন আমি আমি জানি আমার ৪৫ মিনিট লাগে। আমি যদি বলি না it takes me around 47-50 minutes, আমি যদি 50 minutes উত্তর দেই, that's also correct because it's very close to 45, which is the worst. Now, if this is the third question, what is the quickest time you reach to work? অবশ্যই quickest time টা হবে, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি এক্স্যাক্টলি অরেঞ্জ কার্ভের যে টাইমটা ওইটাও দিতে পারি, অথবা এটার খুবই কাছাকাছি আমি একটা টাইম দিব। ঠিক না? খুবই কাছাকাছি একটা টাইম বলতে পারি। Let's say 29 minutes, let's say 31 minutes. Finally হচ্ছে average time. Average time হচ্ছে this one, right? This is the average time. এখন, for an algorithm, the scenario is very much similar. ধরে নেই অথবা যেটা বাস্তব সেটা হচ্ছে আমাদের যে একদিন সময় বেশি লাগে কম লাগে এটা ফ্যাক্টরটা হচ্ছে let's say ট্রাফিক জ্যাম। ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ট্রাফিক। এখন এখন যদি আমি প্রশ্ন করি, so what is the worst case scenario, or what time does it take in the worst case? So this question can be written as, what time does it take in the worst case? এখন worst case কি? Let's say worst case is this factor, worst traffic. Okay? এখন worst case কে আমি কি বলতে পারি? Traffic, the worst traffic. যেদিন সবচেয়ে ভিড় সেদিন আমার কত সময় লাগলো? What is the quickest time you reach? এটা বলতে বোঝাচ্ছে। এটাকে আরেকভাবে লেখা যায়, what time does it take in the best case অথবা least traffic? So worst case is the worst traffic, or the most traffic, and the best case is the least traffic. And average time হচ্ছে a random traffic. It could be good, bad on any other random day. Now I can similarly think the same for an algorithm. Let's say for an algorithm, this factor is input. So for some input, or for some worst possible input, worst possible input, this is the worst case. Best possible input, this is my best case. And a random combination of input is my average case. Okay? এখন এই রিয়েল টাইম যে আমাদের বাস্তবতাটাই আমাদের অ্যালগরিদম কিন্তু এক্স্যাক্টলি একইভাবে আমরা
মানে ইটস ভেরি মাচ অ্যানালগাস। ওকে, সো ইফ আই এখন যদি আমরা কথা বলি worst আপনার কি এটা worst, let me go to this slide. So worst case হচ্ছে একটা অ্যালগরিদম the worst possible input-এ কত সময় নেয়। বেস্ট কেস হচ্ছে the time taken for an algorithm in the best possible combination of input. Okay, worst case, best case is like our daily life. Worst case ki? The day we face the worst traffic. How much time does it take to reach work when the traffic is in its worst position, right? Or condition. Best case ki jinish, how much time it takes for me to reach office when the traffic is in its best condition, when it's very empty. The roads are very empty. Similarly, একটা অ্যালগরিদম ওয়ার্স্ট কেস বেস্ট কেস হচ্ছে কম্বিনেশন অফ ইনপুট। এখন উদাহরণ দিয়ে দেখাই, তাহলে আমার এই জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে worst combination, best combination of input আবার কি জিনিস। Let's say we have to sort some numbers. So I have two algorithms, let's say A1 and A2, এবং এই দুইটার অ্যালগরিদমের কাজ একটাই, সেটা হচ্ছে ওকে যদি আমি কিছু নাম্বারস দেই, ও নাম্বারস গুলো সর্ট করবে, ছোট থেকে বড়তে সাজাবে। তো if I give, let's say 3 to 1, ওদের কাজ হবে এটাকে 1 2 3 করা, সেম একই কাজ। কিন্তু অ্যালগরিদম দুইটা নিশ্চয়ই ভিন্নভাবে কাজ করে, কাজ গোল এক, বাট দ্য টেকনিক ইজ ডিফারেন্ট। এখন আমার একটা দুইটা ইনপুট আছে, দুইটা অ্যারে আছে, এবং এটা লেটস সে অ্যারে 1 একটা অ্যারে 2। অ্যারে 1 এর ইনপুট কম্বিনেশন হচ্ছে 5 4 1, আর অ্যারে 2 এর কম্বিনেশন হচ্ছে 1 4 5। এখন আমার কাজ হচ্ছে সর্ট করা। ইফ আই লুক এট দিস অ্যারে, দেখবো যে এই অ্যারে ইনপুট কম্বিনেশন হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড আউটপুট যেটা 145, এটার ঠিক বিপরীতটা 541। মানে যে কাজটা অ্যালগরিদমকে করতে দেওয়া হবে ওই কাজের পুরো বিপরীত ওকে একটা ইনপুট দেওয়া হচ্ছে, মানে ওর এখানে এক্সপেক্টেড উত্তর আনতে বেশি সময় লাগার কথা ন্যাচারালি। On the other hand, if I look at array AR2, all the input are in the exact order as the expected output. মানে যা ইনপুট আছে এক্সপেক্টেড আউটপুট এক্স্যাক্টলি ওভাবে ইনপুট আমি সাজিয়ে দিয়েছি, তার মানে কি ন্যাচারালি ওকে কম কাজ করতে হবে। Now this is the worst case scenario, let's say WC scenario, and this is the best case scenario because a input combination is in its worst possible worst combination, and this arrangement is the best combination. এখন অ্যালগরিদম A1 AR1 কে সর্ট করতে যে সময় লাগবে সেটা হবে the worst case time complexity of A1, এবং সেম AR1 কে A2 সর্ট করতে যে সময় লাগবে ওটাকে বলা হবে the worst time complexity of A2, আর AR2 এর জন্য এটা হবে best time complexity of A1 and best time complexity of A2। এখন এখানে কেন লিখেছি আমি most concerning with the worst case, এটা খুবই obvious উত্তর হচ্ছে the algorithm which performs better in the worst scenario is a better algorithm, right? কারণ আমাদের সবসময় কনসার্ন হচ্ছে worst possible input নিয়ে। worst possible input এ যে ভালো কাজ করবে
definitely that's a better algorithm. For example, to sort this AR1, A1 takes n square amount of time, and to sort AR1, the worst case, A2 takes n cube amount of time. As n cube is higher than n square, then definitely A1 is a better algorithm because it performs better in the worst case. And বেস্ট কেস কে ভালো করবে এটা নিয়ে খুব একটা কনসার্ন আমরা খুব একটা থাকি না, বিকজ উই উইল ইউজুয়ালি যেটা হয় মানে ওয়ার্স যদি ভালো হয় আলটিমেটলি বেস্ট আমার ওভাবে ভালো হয়। এবং আমরা দেখবো যে বেশিরভাগ সময় মানে এটা ন্যাচারাল যে খারাপ পরিস্থিতিতে যে এটা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক যে কোনো পর্যায়ে হোক যে ভালো পারফরমেন্স দিবে বেশি সে ততটা বেশি রিলায়েবল। এবং অ্যাভারেজ কেস নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না, বিকজ অ্যাভারেজ কেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু calculate, because average কোনো নির্দিষ্ট কোনো input combination it could be anything. Okay, but average case is usually greater equal to the best case or less equal to worst case. So আমরা আমাদের এই কোর্সে worst case নিয়ে বেশি ফোকাস করব এবং আমরা বেস্ট কেসও দেখব, বাট অ্যাভারেজ কেস আমরা খুব একটা দেখব না। এবং অ্যাভারেজ কেস নিয়ে কোথাও যে খুব একটা ফোকাস করা হয় তাও না, বিকজ it's basically the combination of the worst and the best. It somewhere lies between the worst and the best. Now, what is asymptotic analysis? এখন যে আমরা worst case, best case and average case analysis of algorithms যে দেখলাম, এগুলাকে represent করব আমরা growth rate দিয়ে। এটা বলতে বোঝাচ্ছি যে we know that the three cases, let's focus on the two cases. আমরা একটা কেস বাদ দেই। Let's say the two cases, worst case and the best case, equations or আমাদের worst case or best case time complexity will be expressed in equations. আমরা এটা lecture 1 অথবা lecture 2 তে দেখেছি যে time complexity of algorithms is expressed in equations. So let's say if I have to be very precise, let's say it's something like this, এবং best case টা ধরি আমরা এমন কিছু ধরলাম। এবং আমরা দেখেছি যে আমরা যখন এক্সপ্রেস করি কোন টাইম কমপ্লেক্সে এক্সপ্রেস করি অথবা সেটা আমরা এত প্রিসাইজ করি না, কারণ হচ্ছে এত প্রিসাইজ টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করাটা ভেরি ডিফিকাল্ট অথবা impossible, and most importantly not necessary. Therefore we do approximate. এবং গ্রোথ রেট ব্যাপারে আমরা গত লেকচারে দেখিয়েছি যে গ্রোথ রেটের সংজ্ঞা হচ্ছে কিভাবে, সো গ্রোথ রেট ইজ কিভাবে যখন একটা ইনপুট আমার সাইজ বাড়ে কিভাবে টাইম টেকেনটা বিহেভ করে। So how does the time taken of an algorithm behaves with the growth of input? So this behavior is very important, and using this behavior we will express or we will approximate the actual time complexity. Okay, so using growth rate or order rate, uh, growth rate, we approximate the actual time complexity. Now question is, how do we approximate? If I look at the equationের দিকে যদি আমরা তাকাই আর n এর মান যদি আস্তে আস্তে আমরা বাড়াই, let's say 10, 100, 1000, 10,000, 50,000 এভাবে যদি বাড়াতে থাকি এবং n এর মান যদি আর if I break this entire equation into three parts and if I put the value of n increasing from 10 to 50,000, 1 million, whatever, we will see that this portion of the equation will grow higher, ঠিক আছে, then these two plus এটা তো আমার n এর সাথে ডিপেন্ডেন্টই না, তো এটা আমি কনসিডার করব না।
Now, if I look at these two parts of this equation, we will see that when n increases, this part becomes dominating. So লেস তারপর আমরা কি করব ডমিনেটিং যেটা আমরা এটা রাখবো লেস ডমিনেটিং গুলাকে এখানে 2n আছে যদি আরো যদি থাকতো লেস ডমিনেটিং গুলাকে আমি সহ ইগনোর করে ফেলতাম so we would only keep the dominating factor and the question is why does this dominate because of this power of n এটা হচ্ছে the reason why this portion dominates now this 5n square cube কে যদি আরো একটু অ্যাপ্রক্সিমেট করি সেটা হচ্ছে we can ignore this constant so what we have is n cube so n cube is the growth rate or this is the behavior or the primary or the main behavior that this algorithm or that this equation shows when n increases so by looking at this behavior we can get the main idea of this time complexity or how this algorithm performs in its worst case. ঠিক আছে? It's very much like the equation we saw earlier. যে এখানে আমার যদিও আমার 45 minutes, some milliseconds, some nanoseconds ছিল. If I look at 45 minutes, we get an idea. So this 45 minutes is basically the growth rate. এখানে I have a very precise equation. So n cube is the n cube is the factor that shows the behavior. এবং looking at the n cube, we get the overall idea how the time take or what the time takes when n increases in its worst case. The same is for best case. We only look at the dominating factor and we decide the best case or which is also expressed in this growth rate. এবং এখানে লেখা আছে a function gn is said to be asymptotic if it approximates another function fn. So fn is the t f হবে sorry. So fn is the precise equation which is 5n cubed plus 2n squared plus 5 and n cube is gn because this n cube is approximating this entire equation and this is called an asymptotic function because this function n cube gn equals n cube is the function that approximates এজন্য কি এই ফাংশনকে আমরা বলি asymptotic function আর এই অ্যানালিসিসটা যে the worst best and average case analysis of algorithms by focusing on only on the growth rate is called asymptotic analysis. So asymptotic analysis is basically আমরা যে অ্যালগরিদমের অ্যানালিসিস করি সেটাই এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমরা কোনো একটা অ্যাপ্রক্সিমেট গ্রোথ রেট দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করার ট্রাই করি ফর আস এটা ইজের জন্য এবং বেসিক্যালি এত প্রিসাইজ আমাদের জরুরি না এই অ্যালগরিদম অ্যানালিসিসটাকে যখন আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ফাংশন দিয়ে ডিনোট করব সেটাকে আমরা অ্যাসিম্পটোটিক অ্যানালিসিস বলে থাকি এখন আমরা তিনটা টাইপ অফ অ্যানালিসিস দেখেছি ওয়ার্স্ট বেস্ট এবং অ্যাভারেজ এই তিনটাকে আমরা কিছু নোটেশন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে বিগ ও ফর ওয়ার্স্ট কেস বিগ ওমেগা ফর বেস্ট কেস অ্যান্ড বিগ থেটা ফর অ্যাভারেজ কেস এখানে আরো কথা লেখা আছে যেমন টাইট বাউন্ড টাইট আপার বাউন্ড টাইট লোয়ার বাউন্ড এই টার্মসগুলোর ব্যাখ্যা আমরা নেক্সট লেকচারে দেখব so for now that's it and thank you very much if you have any questions please let me know in the comment section thank you